On a, en janvier dernier, présenté FIS dans le cadre de Aerowave. Et suite à ça, donc, Cosmine a vu la vidéo et puis nous a demandé de venir ici dans le cadre du festival. Alors pour nous, c'est toujours intéressant de venir dans un autre pays présenter notre travail, de le confronter à la culture du pays, à ce qui se fait en danse dans le pays et de voir comment le public peut réagir à nos propositions. On présente deux pièces, on présente un solo, Roberto, qui a été fait en 2004. Ce solo parle des impulsions, qu'elles soient animales ou sexuelles, c'est-à-dire de ce confinement, de tout ce refoulement qu'on peut avoir en tant qu'individu aujourd'hui parce qu'il faut répondre à certains codes, c'est-à-dire un businessman ou un homme d'affaires doit être très cadré, dans la maîtrise, toujours en tenue. Et puis nous, on avait envie de voir toute la partie animale qui existait en lui, jusqu'où il pouvait la contenir et la refouler. Voilà, donc ce solo tourne autour de ça. FIS est un duo qui parle, lui, qui confronte les notions de plaisir et de réalité. Donc c'était de voir aussi, quand on est deux, comment on peut obtenir le plaisir pour soi, le plaisir individuel, le plaisir égoïste, comment on peut toujours dans son quotidien avoir du plaisir, quoi qu'il en coûte pour la personne qui est à côté de nous.
for an artist which comes to a stranger place with such a personal work, and as performing arts is always a kind of just right now situation. You never can program it 100%. As a site-specific project, it has an opportunity in the summer to present it in several spaces, in nature, in the city, in different environments. The principal idea of this project was to propose an environment, that means a surrounding, and surround this surrounding with a visible object, a pneumatic object, and place this again in a surrounding. In a very dogmatic improvisation we are working, means we have a very precise structure inside. So the idea is that it is a kind of island placed in some spaces. We try to really see what stays when we don't functionalize the body, what really is staying there. So, and also in relation in between us, to don't have a functional relation in between us. So what stays if we don't functional relation? And then we find out very quickly there's just emotion which can stay. And we can, the only thing we can relate to each other without function, it is through words, emotion. It gets a certain aesthetic. And we really try to be very radical on this aesthetic without showing what we can as a dancer, for example. C'est une pièce qui fonctionne sur le rapport entre la musique, la danse et la vidéo, avec une particularité qui est que l'image, à certains moments, est manipulée à distance par les mouvements de la danse. La danseuse est équipée de capteurs sensitifs qui envoient des ondes aux machines pilotées par Ivan, et le résultat est ce qu'on voit à l'écran. Nous, on est plus aussi dans la mise en danger, je dirais, nécessaire de cette inconnue dans laquelle on a envie d'aller, en se frottant à des éléments qu'on ne connaît pas toujours parce qu'on met beaucoup de choses ensemble, et qu'ensuite il faut essayer de bâtir quelque chose avec tout ça, et que tout ça n'est pas très strict, ferme, définitif, et que ça bouge tout le temps en fait. On cherche un peu que moi depuis 2 ans j'essaie de mener, c'est-à-dire sortir un peu du champ des arts numériques purs pour rentrer dans un champ plus large, celui de la biologie, des choses qui sont de l'ordre de l'être humain. Moi j'aime bien ne pas être dans une narration, enfin en tout cas jouer sur la théâtralité du mouvement, mais plutôt sur une neutralité, pour laisser toujours un espace de liberté en ce qui concerne l'interprétation du public.
primul meu solo. Piesa are 3 părți și au legătură cu întrebările pe care le aveam atunci despre spațiul public, ce înseamnă prezența mea într-un spațiu public, spațiul privat și un al treilea spațiu intermediar, în liniile a ceea ce cumva mă gândeam eu atunci, ce presupune prezența mea în spațiul ăsta. Era ceva mai mult de zis. Ce presupune, ce fac în momentele acelea de intimitate și ce ar însemna un spațiu intermediar. Cumva ar fi părut că am ceva antrenament în teatru de care nu m-aș fi putut descotorosi pentru a face doar lucrul ăsta de mișcare, de dans. The performance is a structured improvisation that is scored out within this space. So within this church, we're using the architecture of the space as source for some of the improvisational score. We're using some of the objects from the space. And then for the sound, a lot of the acoustical environment of the space will be a part of what, you know, with the music being all around in the space. The musician or the audience is also able to be set up around in the space so they can get different angles of seeing the movement, and even depending on where they're sitting, they're going to be hearing different music coming out. The sounds were recorded while we were here in Sibiu. All the sounds. Yeah. Tom went around with a tape recorder, and he was recording, you know, different sounds from the street, bells that we would hear. That was our intention, to come here kind of with an open idea. So we didn't come here with something that we knew we were going to do. We came here with the idea that we wanted to use our time here as an inspiration or an influence as to what this performance would be.
are mostly influenced by what is happening in Brussels or in Germany, yes. I don't really know what is happening in Italy. I'm going to work in Italy in September, so I will see how it's developing the Italian contemporary dance. But I think I don't think it's very different from the rest. I don't think it's different from Brussels, not so much. It's the second study of a long project which is called Cliché Me, and it's a study about female cliché in the publicity, in the media influence on women. We are different characters, but always somehow clichés, female clichés in the imagination of men and women. We dance in windows, so every time is a bit different because the space this time is very, very small, so we have to adapt the piece in a very small space. And you will see it's about the commercialization of the image of the woman. Let your heart beat next to mine, you're so fine, and your mind. It's about the stereotypes of femininity. It's about different women who are the same woman but different, with different shapes, with different dress, but it's always the same kind of image of stereotype. For me, it's important that the audience understands something. It's not important if it's dance or it's theater or it's visual art. It's important that the message goes through. Here. I began working on this piece, starting off from some older but very persistent concerns of mine. Mă interesează ce înseamnă vizibilitate, ce înseamnă mișcare, ce înseamnă politica vizibilității, dacă vrei, ce înseamnă circulația imaginilor, ce înseamnă atunci când e absentă, când lucrezi cumva cu imaginarul. I stopped and I am turning my torso on the diagonal, on the right diagonal, and I'm lifting my left arm slowly, just very slowly, and I'm moving it a little bit from left to the right. M-a interesat cumva să văd cum aș putea pe de o parte să fiu destul de, să subminez cumva așteptările și în același timp, cum să zic, obișnuințele spectatorului, deci ceea ce te aștept să primești de la un spectacol de dans. N-am încercat să o fac gratuit, sau cel puțin am încercat să am intenții bune cu chestia asta. Nu e vorba de a șoca sau de a fi, cum să zic, extrem, dar pentru că mi se părea că
forma sau, dacă vrei, era cea mai bună abordare pentru a articula ce vroiam să adresez. Când descriu și când mă mișc, îți dai seama foarte clar că fac mișcările respective, că sunt prezent, că e în timp real, că e acum, acolo și aici, doar atât că nu-l vezi. I'm walking front. I fell down, and I'm now pushing myself with my arms against the floor, and I'm now on my knees and looking in front. I moved my left arm towards the ceiling straight, now my right arm as well. I'm sitting on my knees with my both arms stretched towards the ceiling, and I start to bend a little bit backwards. With black long hair. Flower. That dress. And she up. Bitter like
Am ajuns să mă întreb diferite lucruri și din întrebare în întrebare cred că mi-am pus întrebarea esențială, și anume de ce mă aflu eu acolo, cum am ajuns eu pe scenă și cum am ajuns eu să dansez. Dacă tot mi-am pus întrebarea asta, am ajuns să-mi și răspund la ea și cred că am început să rememorez puțin toate aceste lucruri și la un moment dat mi s-a părut că ar putea să fie interesant. Știți cum am început să dansez? E o întâmplare care s-a petrecut acum 28 de ani. Aveam 9 ani și îmi doream revista Cutezătorii. Unii dintre dumneavoastră poate că își mai amintesc de ea. În perioada aceea, familia mea nu avea o situație materială prea fericită, așa că nu mi-au dat cei 11 lei ca să o pot cumpăra. Într-o zi, ducându-mă la școală, am aflat că pot primi revista gratuit dacă mă înscriu la unul dintre cursurile extrașcolare, cercuri, cum le spuneam noi atunci, de citire sau de aritmetică. M-am dus să mă înscriu, însă nu mai erau locuri nici la citire, nici la aritmetică. Mai erau locuri la cercul de balet. Am întrebat dacă și la cercul de balet se distribuie revista gratuit. Mi s-a răspuns că da și m-am înscris. Și într-adevăr, la cercul de balet, totul se petrecea exact așa. Toți copiii erau adunați în cerc, venea profesoara, ne împărțea cele două reviste, noi le răsfoiam, iar în timpul care ne mai rămânea liber, ne hârjoneam, ne alergam, ne băteam. Copii. După ceva vreme, a venit profesoara să ne spună că o să sosească o comisie de la București, să vadă copiii de la balet. Am întrebat-o dacă trebuie să pregătim ceva special. A spus că nu. A sosit comisia de la București, ne-a dezbrăcat pe toți la chiloței, la maieuțe, ne-au testat mobilitatea, flexibilitatea, ne-au pus să alergăm prin clasă, să sărim ca mingea, să batem ritmuri, iar într-un final m-au pus să dansez vals. Nu știu ce vals am dansat, pentru că nu învățasem, dar am dansat. Iar la sfârșitul examinării mi-au dat o hârtiuță, cam atât de mică, în care scria că trebuie să mă prezint la liceul din București în vederea susținerii unui examen de admitere. De ce o privire atât de intensă asupra acestei întâmplări? Pentru că, în mod normal, decizia de a deveni artist cred că o iei la o vârstă destul de matură. Însă cu noi în dans se petrece cu totul și cu totul diferit. În spectacol, coreografia nu e alcătuită, dacă vreți, din mișcări finisate. Am vrut să creez impresia asta și am fost sincer cu mine, utilizând, dacă vreți, niște mișcări în spatele cărora există doar o intenție, fără să mă preocup la un moment dat dacă această intenție este dusă la capăt într-un plan coreografic. Cred că fiecare artist are un moment în care se întreabă încotro se îndreaptă. Dacă ceea ce face mai reprezintă ceva, dacă mai există, nu știu, o căutare pentru lucrul ăsta, dacă publicul are nevoie să vadă sau nu aceste lucruri.
și Carmen are o poveste interesantă, după părerea mea, despre felul în care a ajuns să danseze. Și piesa va fi dezvoltată în acest sens, în care sunt pur și simplu două povești absolut întâmplătoare, două lucruri care aduc doi oameni în situația de a deveni artiști la vârste foarte mici, când aceștia de fapt nici nu pot lua această decizie dacă ei vor să fie artiști și dacă lucrul ăsta li se potrivește sau nu. Έκανε τόσο λίγο αυτά για να μην είναι... Όχι, να το κάνεις αργά, Εντάξει, με ωραία. μεγάλη κίνηση grande, Τέλειο. πόζα, να μείνεις σε αυτή την πόζα. Τέσσερα, πρέπει να προσπαθήσεις οι γάμπες σου να είναι όσο πιο ψηλά γίνεται, γιατί είναι εδώ. Πρέπει να είναι εκεί, ξέρω τι πάνω τα γόνα. It's human female study, male study, which is not present here, and hermaphrodite. But so we present only the two here. These solos have to do with the subject of identity, human identity, male, female, hermaphrodite, which means the third one that has a very, very different, has both sexes in. And I start thinking about it, about this problem of the 20th, 21st century when I was pregnant and I gave birth to my first child. I had to do different roles, the role of a mother, the role of a woman, the role of a wife, the role of the artist, and the role of a professional. So I was really, really, really confused, depressed, because I didn't know who I am anymore. So then I started thinking about being human, what is being human, and how much beauty affects you as a person to be happy or unhappy. With the lights, the skin becomes, nudity becomes the most natural thing, instead of being provocative, for example. I think the provocative thing in these solos is when the audience receives how normal is to be naked and not to have a perfect body. I feel that today it's almost like the Middle Ages. Our idea about the body is really like the Middle Ages. We are very, very conservative about our bodies. We don't accept our bodies. We always want to change into something more beautiful, better. Om. Et. T. Ti. I. 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 U. U. Ul. L. R.
We have body postures. We have a lot of body postures that connect with archetypical females or hermaphrodites or males. Τα κρατήσω αυτά, θα τα δώσουμε θες. Δώσε τα χέρια σου εκεί. Τα έχω έτσι. Ναι, πρέπει να κοιτάς μπροστά, βλέπεις, γιατί εσύ τώρα κοίταγες κάτω το κεφάλι. Ναι, θα κοιτάω μπροστά, πιο πολύ. Και ίσως η απόσταση από τους αγκώνες από το ένα από το άλλο είναι πιο μεγάλη. Με διευκολύνει πιο πολύ έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Στην Οδαλίσκη. Η Οδαλίσκη είναι αυτό λέγω. Αυτή είναι. Ναι, τι γίνεται. Ότι πήγες πολύ ωραία στην Οδαλίσκη. Κάνεις την κίνηση. And then Hermaphrodite is not on stage, is happening on a plinth, a white plinth. Oh, yeah, it's that one. Yeah, there. Almost like the plinths that we have the statues on. And the audience sits on the stage around, like in a museum, like they are watching an exhibition. Humans that are born with both sexes, they need to be operated. They need to have one sex. They're not accepted as they are. And I believe that they are a unique identity. They're complete as they are. And they don't need to change. And it's not about homosexuality at all. It's about hermaphrodites, Hermes and Aphrodite. It's about female and male together and how it exists. What I try to do is to develop a very personal movement vocabulary to get me and the dancer in solo. But my effort was that it's a very personal language, body language, but at the same time to speak to everybody. So I worked with different body parts, like only the back, what only the back can express, or only the hands. And of course, there are sections that the full of the body is working, and it's very explosive and very, very physical, and there is a lot of risk for the dancer. On a donc loué, pour l'expérience, 3 jours, la machine, et on a improvisé. Je suis monté sur le godet, Eric a conduit, il n'avait pas son permis. Et on s'est aperçu qu'il y a vraiment quelque chose qui naissait, mais il manquait aussi un petit plus, et qui était l'âme du danseur. Et on s'est dit comment animer, donner une âme à la machine. On voyage beaucoup, on observe beaucoup. Et ces machines, un jour, nous ont, comme on dit, interpellés parce qu'on a remarqué le caractère anthropomorphe du grand bras articulé. Je me suis senti plus un marionnettiste qui va donner vie à quelque chose qui est de fer, qui est souvent considéré comme néfaste pour l'environnement. Et on a voulu simplement la faire voir sous un autre angle. Quelque chose qui a été construit par l'homme et qui est fait aussi pour le bien de l'homme, donc qui mérite une âme. Et on a décidé qu'elle serait animée au sens où il y a vraiment de l'émotion qui s'en dégage.